Good morning, students. So today we will be discussing about the disadvantages of divisional structure. Disadvantages of divisional structure. Okay. So when coming to a disadvantage of divisional structure, so the first one is conflict may arise among different divisions with a reference to allocation of funds, and further a particular division may seek to maximize its profit at a cost of other division. So when coming to allocation of funds, so as there are different divisions in the divisional structure, as there are different divisions in the divisional structure, so allocation of fund plays a very important role. So the funds will have to be allocated to each and every divisions for its effective working. Yeah, so when coming to this allocation funds, there are chances that conflicts may arise among different divisions. So with reference to the allocation of funds, so a particular division it may seek to maximize its profit at the cost of other division. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, particular divisions it may seek to maximize its profit at the cost of other divisions. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು conflicts in the organization or divisions in the organization. Okay, so the second one is it may lead to increase in cost since there may be duplication of activities across products. So providing each division with separate set of similar functions increases expenditure. It may lead to increase in cost since there may be a duplication of activities across products. So ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಕೆಳಗೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಟ್ವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಕೆಳಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್, ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ because of a reason that there is duplication of activity across the product. So the things will have to be made again. So duplication of activity does or takes place here. So providing each divisions with separate set of similar function. Yes, providing each division. So each division with similar set of separate set of similar function ಅನ್ನುವಾಗ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ HR, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, R&D ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಿನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಫುಟ್ವೇರ್ ಕೆಳಗಿನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಕೆಳಗಿನೂ HR, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ ಕೆಳಗೂ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Totally increases the expenditure of the organization, because they will have to provide a separate set of, or each divisions should be provided with separate set of similar functions, which totally will increase the expenditure of the organization. Okay, the third one is it provides manager with the authority to supervise all activities. It provides managers with the authority to supervise all activities related to particular division. So in course of time, such a manager may gain power and in a bid to assert his independence may ignore organizational interests. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದ್ತೀನಿ. It provides manager with the authority to supervise all activities related to
particular division. So manager will be provided the rights, or it is the authority, or manager will be authorized to supervise all the activity related to a particular division. ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಅಥರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ such a manager he may gain power and in a bid to assert his independence. ಎಸ್ ಅವನ ಏನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ವಿಲ್ ವಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಗೇನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಈ ಮೇ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೇ ಗೇನ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಡ್ ಟು ಅಸರ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಎಸ್ ವಿ ಮೇ ಟೋಟಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಥಾರಿಟಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ suitability. ಸೊ ವೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸುಟೇಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಈ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವಿಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಸುಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ವೇರ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ವೆರೈಟೀಸ್, ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫುಟ್ವೇರ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಂಪನಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟಿ ವಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಬೇರೆ 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 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ VKC ಅಥವಾ ಲೂನಾರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೂನಾರ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮೋರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, when an organization grows and needs to add more employees, create more departments and introduce new levels of management, so it will decide to adopt a divisional structure. It will totally adopt to design or decide the divisional structure. So it can be said that business operates in a dynamic environment, and those enterprises which fail to adapt to change are unable to survive. Yes, so changes becomes very important in an organization. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ the organization or the employees in the organization should adopt the changes. ಸೊ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, or it has to adopt those changes which takes place in the environment. Yeah, so the organization which fails to adopt the changes cannot survive, or it is unable for an organization to stand in the market without adopting the changes in the environment. So management must continuously review its plan and objectives, and accordingly the organization structure of the enterprise should also be subjected to a periodic review to determine its modification is required. So organization ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಆ ಡೈನಮಿಕ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ there are certain changes which will have to be made in the organization structure also. So organization structure at all times should contribute towards the achievement of enterprise's objective. It should provide scope for initiatives so that contribution of personnel can be maximum and effective. Okay. So the next concept is formal and informal organization. Formal and informal organization. So what is this formal and informal organization? So when coming to this formal and informal organization,
So in all organizations, so employees are guided by rules and procedures. So first we will have to speak about the formal organization. First formal organization ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, so formal organization, ಇಲ್ಲಿ in all organizations, so employees are guided by rules and procedures to enable smooth functioning of the enterprise. So job description and rules and procedures related to work processes have to be laid down. So this is done through a formal organization ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೆನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಥಾರಿಟಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಪಾಲಿಸಿ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. ಎಸ್, ದೆರ್ ಆರ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. Okay, so they are built based on the principles of the organization ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so there are certain rules and regulations, or the formal organizations are totally governed by the rules and regulations for its functioning ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so informal organization it's like there are no rules and regulation. Yes, informal organization there are no rules and regulations. So relationship between the people working in the organization. Yes, okay, so ಅಲ್ಲಿ there are no personal attitudes, ಅಲ್ಲಿ emotions which comes out of emotions ಇರ್ಬೋದು. Yes, they are not established not by any formal authority, but based on procedures and regulations ಇರ್ಬೋದು, but on personal attitudes or emotions, whims, prejudices, likes, dislikes. So they are not pre-planned. Yes, so informal organizations are not pre-planned, they develop automatically within the organization ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so when coming to formal organization, what is formal organization? So formal organization refers to the organization structure. Formal organization refers to the organization structure which is designed by the management, to accomplish a particular task. It is totally designed by the management to accomplish a particular task. So it specifies clearly the boundaries of authority and responsibility. It specifies clearly the boundaries of authority and responsibility. So what are the boundaries of authority and responsibility? So authority ಮತ್ತು responsibility boundaries ಏನು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, and there is a systematic coordination among the various activities to achieve organizational goals. So formal organization is one which has a system of well-defined positions or authority, responsibility, with the policies or procedures or principles. So formal organization, like I told you, are governed by the rules and regulations for its proper functioning. They are built based on the principles of the organization or an enterprise. So formal organization is one resulting from planning, where the structure is already been determined by the top level management. Okay, so the structure in a formal organization can be functional or divisional structure. Yes, the structure in a formal organization can be functional or a divisional structure. So formal organization can be better understood by the study if you go on with the features. So in formal organization ಏನು ಅನ್ನೋದು ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ formal organization. The first one is it specifies the relationship among various job positions and the nature of their relationship. So this clarifies who has to report
to whom. So when it comes to this, it's like I told you that there is a certain line of command, line of authority, line of command or a line of authority. So formal organization works according to that particular line of command or a line of authority. So it specifies the relationship among various job positions. It specifies the relationship among various job positions and the nature of their interrelationship. Okay, so the relationship among the various job positions. So what are the relations among a relationship among various job position and also the interrelationship so this clarifies who has to report to him. So when a clear idea or clear what specification is provided regarding the job position and the nature or job position and its relationship, then it clearly specifies who has to report to him, that is who is the subordinate and who is the superior. So who has to report to him, ಯಾರು subordinate ಯಾರು superior ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈಸಿ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ when it comes to what authority responsibility relationship. Okay, so the second one is it is a means to achieve the objectives specified in the plans. It is a means to achieve the objective specified in the plan. So as it lays down rules and procedures essential for the achievement. So I told you like formal organization is the one which has lots of rules and regulations. So there are certain rules and regulations which has to be followed. So it is a means to achieve the objectives specified in the plan. So formal organization is totally designed by a management to accomplish a specified or a particular task of the organization. So ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಆ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ it means to achieve the objective specified in the plan. So as it lays down certain rules and procedures essential for its achievement. So it is nothing but it is provided or it is done in order to achieve the objective or to accomplish the particular task. So that is why it is said that it is the means to achieve the objectives specified in the plan. So as it lays down rules and procedures essential for achievement. So it simply says that what are or how a particular goal can be achieved. ಸೊ ಆ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. The third one is efforts of various departments are coordinated, interlinked and integrated through formal organization. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಲೈನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇದೆ. ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಅಂಡರ್ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ departments are coordinated together. Efforts of various departments are coordinated together in order to achieve the objective, or they are integrated through formal organization. So only when the organization's efforts or the individual efforts are grouped together. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಎಫರ್ಟನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ through the formal organization. Yes, it is not only coordinated but also interlinked and integrated with the help of formal organization. So formal organization helps to integrate the efforts of various departments of an organization. So the fourth one is, it is deliberately designed by the top management
to facilitate the smooth functioning of the organization. It is deliberately designed by the top management for the smooth functioning of an organization. So organization the smooth function guy. Yes, it is totally designed by the top management. I told you it is designed by the management to accomplish the particular task. ಎಸ್ ಏನು ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದಿ ಸ್ಮೂತ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ a proper formal organization, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮೂದರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಯಾರು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಯಾರು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್, there are chances that ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅದು ಅವನು ತೆಗೆಯದೇ ಇರಬಹುದು. ಏನು ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ there will be smooth working. Yes, only then there will be smooth working in the organization. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮೂತ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ take place. Only then the smooth working will take place in the organization. Clear? Okay, so ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮೂತ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ವಾಟ್ a formal organization is what created or designed. So it is deliberately designed by the top management to facilitate smooth functioning of the organization. So the next one is it places more emphasis on work to be performed than interpersonal relation among the employees. So it concentrates totally on the work which is performed by the employee, or the work which has to be performed by the employee. So it totally forgets or totally neglects the interpersonal relationship among the employees. It places more emphasis on work to be performed. Yes, ಏನಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. Why? Because like I told you, formal organization is created in order to achieve the objective. ಸೊ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ the next concept is advantages of formal organization. Advantages of formal organization. So what are the advantages of formal organization? So the first one, it is easier to fix responsibility since mutual relationships are clearly defined. It is easy to fix responsibility since mutual relationships are clearly specified. So mutual relationship clear agi specify madiro karana, mutual relationship ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್. ಯಾರು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಯಾರು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್. ಯಾರು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಯಾರು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಯಾರು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ರೀಸನ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್.
Yes, there is mutual relationship in the organization. So the second one is there is no ambiguity in the role that each member has to play as duties are specified. So this helps in avoiding duplication of effort. So there is no ambiguity or there is no confusion in the role that each member has to play as ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೂ ಅವನ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನು, ಪ್ರತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ದು ಕೆಲಸ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಪ್ಲೇ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ದೇರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅವರವರ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ambiguity has no role in the organization because each member has to play as duties are specified. ಸೊ ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲಿ ಒಂದು ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಈಚ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಸೈನ್ ಟು ಹಿಮ್. ಅವನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟೀಸನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ in this process because each and every employee in the organization know their role in the organization. So ಅವರ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. So the next one is unity of command is maintained through an established chain of command. Unity of command is maintained through established chain of command. So you know what is unity of command. So unity of command means there should be only one boss for every individual employee. There should be one boss for every individual employee in the organization. So ಪ್ರತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬನೇ ಬಾಸ್ ಇರಬೇಕು. there should be only one boss for every individual employee. So the reason why they say that there should be only one boss is like if the employee gets more orders, that means gets orders from two or more superiors at a time, then there are chances that the principles of unity of command may get violated, or there are chances that there may be confusion that arise in the organization. So organization ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಎದುರಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ the fourth one is it leads to effective accomplishment of goals by providing a framework for operations to be performed and ensuring that each employee knows the role he has to play. So all these are advantages. ಎಸ್, ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಥ್ರೂ ಆ್ಯನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ವಾಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಚ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೋಸ್ ದಿ ರೋಲ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಅವನ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ, ಎಸ್, ಅವನು ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ he has to play in the organization. So when he has a clear idea regarding the role which he has to play in the organization, then what happens is the organization, or it helps to reach or accomplish the organization goals in a proper manner. Yes, so it says that it leads to effective accomplishment of goal by providing the framework for operations to be performed. Yes, okay, so it provides a framework for operations to be performed and says that the employees play their role in a proper manner so that the goals can be achieved or accomplished in a proper manner. So ಏನು ಗೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ
Yeah, the last one is it provides stability in the organization. So this is because behavior of employees can be fairly predicted since there is specific rules to guide them. So organization, like I told you, it has certain rules and regulation of its own. Adara own rules and regulations irutte. So illenagutte anta ಹೇಳಿದ್ರೆ it's like it provides stability in the organization. So this is because behavior of employee can be fairly predicted since there is specific rules to guide them. So there is a specific rule to guide each and every employee in the organization. So they are bound, or they should be bound by those rules and regulations. So they will have to listen to those rules and regulations or obey those rules and regulations available in the organization. So this totally provides stability to the organization. Yes. So the behavior of the employee can be fairly predicted. So since there are certain or specific rules to guide them, so there are certain rules, so it can be totally predicted, or the behavior of the employees can be totally predicted, and it provides stability in the organizations. Organizational stability irutte. So this is all about the advantages of formal organization.